Пойдем в Казань? Bah oui, forcément. Quand on reste un mois dans un pays, on commence forcément à connaître quelques mots de la langue. Bon allez, je vous emmène à Kazagne, en République du Tatarstan. Kazagne, c'est une ville qui est située juste avant l'Oural. Et c'est une ville qui a la particularité d'abriter 50% de Russes orthodoxes et 50% de Tatars musulmans. Et la cohabitation se passe de manière tout à fait pacifique. Mais forcément, le fait de vivre ensemble influe, bien évidemment, sur la mentalité des Tatars et la mentalité des Russes. Allez, je vous propose une petite visite. Gidersem de gelirim, Osman benim için ağlama. Osman benim için ağlama. Cevizin kabuğundan Osman ellerin boyalandı. Osman ellerin boyalandı. Hello, my name is Ilnur. I'm 22 years old. I'm from Russia, but my nationality not Russian, it's Tatar. It's folk in the center of Russia. So there is a republic, and the name of republic is Tatarstan, and the capital of this republic is Kazan. So Russians will come here and attack Turkish. The Turkish came and attacked Bulgarians, and then because of mixing of different nations, so there was born a new nation, Tatars. In 1552, so Ivan Terrible, he was the Russian king. Yes. So he decided to attack Kazan. After that, Kazan was under Russian government. Yeah. From this time, we live together. It's more than 500 years. Do everything together. It's the Russian culture and Tatar culture is just mixed together already. Some kind of new Tatar. I feel I'm myself not like a European and not like people from Asia, yes. It's something middle of Russia. If you will go to St. Petersburg and this area, there is in Europe, and we have a difference, I think, between Europe, St. Petersburg, Moscow, Kazan. Хочешь жить, умей вертеться. If you want to live in Russia, I mean, live not like animal, and then you have to work. You work hard, but not only work on one place. You have to do lots of things. You try to earn money with doing nothing. So, right about me, I work at 2 places with bosses. Also, I have extra jobs. This only is everything including in one expression. Хочешь жить, умей вертеться. And every Russian it's understand it. Yes.
non, je rigole. Même en Sibérie, à la fin du mois d'août, on n'a pas besoin de ça. Il fait assez chaud. Bon, un voyage, qu'est-ce que c'est? C'est des imprévus. Eh bien, c'est par un imprévu que je me suis retrouvée dans la ville de Omsk, en Sibérie, où un sympathique groupe d'amis, de jeunes amis russes, m'a pris sous son aile. Là-bas, j'ai découvert la fabuleuse tradition de la datcha. La datcha, vous savez, cette maison que chaque famille russe possède, une petite maison à la campagne, où ils vont quelquefois pour décompresser de la dure vie citadine, où ils s'occupent de leur jardin, ils s'occupent de tâches extérieures qui les ravissent. C'est ça la datcha. Bon, je vous emmène voir. Mais avant, je voudrais faire un petit point sur le peuple, sur les habitants de Omsk. Là-bas, les gens se considèrent comme une sorte de trait d'union entre le peuple d'Europe et le peuple d'Asie. C'est intéressant. Allez, venez, je vous présente mes amis. Hello, European. My name is Dennis. My name is Tanya. My name is Anya. My name is Denis. My name is Kirill. Okay, now we would like to talk about Russian life, about Russian people. First of all, we would like to start Russian tradition first with dacha. I told you that most Russian people who have got a lot of problem of their jobs, they go to dacha and work in garden to relax. Some people would like to celebrate a New Year in dacha and go to banya. It's the one of tradition in Russia. Many people think that in Russia there are a lot of bears who wear a shapka, balalaika, and drink vodka. You can see, no beers, no vodka, no beers, no balalaika. It's not true about Russian. Скажи, что мы не европейцы, не азиаты, мы что-то среднее. Ощущаемся средним, что в чем-то средним. He said that we're middle between Europe and Asian people. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка. На коне верхом, видит, девушка идет с ведром, поглядел, там в ведре нет воды, значит, мне не миновать беды. Ай, значит, мне не миновать беды. Вдруг откуда ни возьмись беда, девушка красива, молода, на нее только поглядел, от любви он сразу похудел. Ай, от любви он
женой. Будем ездить вместе по земле, пусть садись вместе есть седле. Dernière étape de mon périple, Irkoutsk, puis le lac Baïkal. Vous connaissez forcément, c'est le lac le plus profond du monde qui offre un spectacle absolument magnifique. Irkoutsk, c'est en pleine Sibérie, c'est à l'est. Là-bas, à la base, vivaient les Bouriates. Les Bouriates, c'est un peuple très proche du peuple des Mongols. Et là-bas, Russes européens comme Russes asiatiques, tous se sentent profondément asiatiques. D'ailleurs, les Russes d'origine européenne ont totalement conscience que la terre sur laquelle ils vivent autrefois appartenait aux Bouriates. C'est une conception très étrange, mais également très noble. Et je vous propose de partir à la rencontre à la fois de ces paysages extraordinaires que j'ai pu rencontrer en visitant le lac Baïkal, mais aussi de ces gens très intéressants. Allez, on y va. Hi, my name is Natasha. Now I'm living in Irkutsk because I'm studying here in Technical University. You. Je m'appelle Valérie, je fais mes études à l'université technique à la faculté d'architecture. Okay, as I remember, this summer was a memorable date of, it was 350 years from integrating Buryat region, this region, to Russia. And so firstly, this region was, well, Buryat people lived here, I don't know, from the Thousands of years? Yes, yes. What is Buryat people? These people who look like me. Okay. For instance, very close to Mongolian culture. À mon avis, que la Russie en général, c'est pas l'Europe et c'est pas l'Asie, c'est entre tous les deux. Et je pense que Irkoutsk c'est plus d'Asie que l'Europe. D'accord. Et toi personnellement? D'Asie, je pense. Well, I think so that this region is more close to Asia because I don't know, we have a more strong bonds with Asia rather than with Europe. And we have, for instance, our neighbor, our roommates, Nastya. She has lots of friends in Korea, for instance. Yeah. Yeah. People from this region often goes to travel to this region, to Asian region. Yes. It's cheaper. It's more clear to our mind, and